you here to play with Delve into me? death. Over here. Fate is upon you. Shadows of fate. Take flight. The more, the merrier. Sakura swirl. You really know how to get me go. Look at me. Just... Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Sorry, ich war gemutet. Ich weiß nicht, seit wann ich gemutet bin. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen nachzusprechen. So, wir haben hier Beeren. Und hier drin sollte sich auch so ein Drehkristall wieder befinden. Hier. Und Elektrokulus, wo bist du? Bist du unten? Ich glaube, dass er unten war. Da oben. Was bist du für ein Fisch? So, dich haben wir jetzt. Ich glaube, das hätte man anders machen müssen, aber habe ich jetzt so gelöst. Ich erinnere mich nur gerade, dass ich ja im letzten Part erwähnt, oder vorletzten Part, weiß gar nicht mehr, sagte, dass wir die Statue der 7 nochmal anschauen. Ob wir ein Level hochsteigen können. Das habe ich anscheinend vergessen. Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Aber hier sollte sich irgendwo noch ein weiterer Drehkristall befinden. Von wo habe ich den Moore jetzt bekommen? Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Da. Da liegt er. So, dann haben wir im Kamisato-Anwesen fast alles. Gibst du mir ein Buch? Nee. So, Ayaka. Wir besuchen mal dein eigenes Zuhause. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guest. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation.
And Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... Oh, See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. no, please, wait! Please, don't go! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. Die Prinzessin hinter dem Vorhang. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin, und da haben wir keine Truhen, aber wir haben hier in diesem Gebiet ein paar. Und eine Sakura-Blüte. Und eine weitere Sakura-Blüte. Bitte Eisabgrundmagier. Er sieht mich, oder? Natürlich. Oz, reveal thyself! I summon Barbados, guide us. Let me scry. Generated, let night fall. Shadows of fate. Oh. Kann ich darauf laufen? Ja. You're toast. Go and play. I'm the frying pan. Bin ich kein einziges Mal gefroren? Tatsache. Ich wurde kein einziges Mal I hope eingefroren. the others find some. Ui. Och nö. Wir haben einen Schlüssel. Oh, nice. Ich hätte kurz Angst gehabt, dass wir nicht reinkommen. Untersuchen einen verlassenen Schrein. Ah, das ist wieder so etwas und das können wir jetzt noch nicht machen. Okay. Dann wieder ab zu unserer normalen Quest. Das können wir noch nicht machen, uns fehlt so ein komisches Ding. Aber okay, gut zu wissen, dass da was ist. So, apropos, dass da was ist. Wir haben in der Richtung eine Truhe. Ach, ich wollte eigentlich zum Anfang des Parts ein Gebet... Ne, habe ich schon.
Wir werden auf jeden Fall in diesem Part die Statue... Flicker, Flicker. Also nicht höre im Sinne, das wirklich... Ach, ich bin eh nicht mehr. So, die Truhe müsste da sein. Von Hillit schon bewacht. Okay. My apologies. So. I should. Dann haben wir die Chest. Dann gibt es da gleich 3 Truhen auf einmal. Aber ich hab das Gefühl, dass ich das noch nicht machen kann. Was ich aber machen kann, ist dieses eine Rätsel hier oben. Aber ich will das mit Fischen machen. Und wobei, die besiegen wir noch eben. Dafür möchte ich Shining nutzen. Delve into destiny. Embrace the ice. Wind, hear me. Ha! My pretties. Go as well. Take flight. Let me scribe. So. Jetzt habe ich Shining. Threads of your fate lie in my hands. Raus und Fische rein. So. Wait. Die kann ich doch gar nicht drehen. Kann ich den nur... Okay. Müssen die alle in eine Richtung zeigen oder in eine bestimmte Richtung? Was zeigen die alle in die eine? Oh, ja, ich glaube, ich habe das Rätsel. Ja. Cry out my illustrious name. Da fliegen Steine hoch. Seli, du solltest dich eigentlich hier befinden. Nee. Da. Bist du im Untergrund? Ah, nee. Ich glaube, dich kann ich doch gar nicht holen. Lül. Nee, ich kann die Seele noch gar nicht holen. Ich kann ja einiges noch nicht holen. Da wird das hier wird auch eine werden sogar 3 Truhen. Elektrokulos von uns noch. Untersuchen verlassene Schrein. Aber auch hier das Gefühl, dass ich das noch nicht machen kann. Deswegen ignorieren wir das erstmal. Befolgen das Ziel, weil wir erstmal alles haben. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see.
you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Seems like he's a well-respected guy around here. You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Wir suchen nach Hinweisen zu Tejimas Erinnerungen. This looks like Tejima's diary, all right. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out,
He told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. So this is the Omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? Here we are! This seems to be somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. It looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? So the reason Tejima came here was to wait for someone. But he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although,
What if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Ja, aber wir machen das nicht mehr in diesem Part. Stattdessen gehen wir jetzt zur Statue der 7 und schauen mal, ob wir vielleicht sogar ein oder vielleicht 2 Stufen jetzt schon hochgehen können. Ich vermute mal eine. Höchstens. 10 brauchen wir nur. Dann gehen wir mal 10. Wir kriegen auch einen Schlüssel, Abenteuer-EP, Elektrosiegel, Urgesteine. Sehr schön. Als nächstes brauchen wir 12, das heißt, wir bräuchten noch 3 weitere. Die könnte ich so zusammen farmen. Jetzt, theoretisch. Aber ich hatte ja gesagt, ich mache etwas, wenn ich Zeit habe und die habe ich jetzt theoretisch, denn also Zeit im Let's Play. Wir haben hier noch, auch wenn nicht hier 100% steht, haben wir hier noch mindestens eine luxuriöse Truhe. Und zwar befinden wir uns jetzt hier. Und da sollte irgendwo sich ein Loch befinden. Ich glaube, wenn ich hier schon die Gelegenheit habe, nehme ich die Erze mir doch einfach mit. So. Und hier ist einfach eine luxuriöse Truhe. Today is a lucky day. Okay, dass es so einen Durchgang jetzt hier gibt, den ich jetzt nicht erwartet. Was erwartet mich denn hier? Aha. Anscheinend scheint es hier mehrere Wege zu geben, wie man an die luxuriöse Truhe. Aber wo ist der Seeli? Wo ist der Seeli? Ist das der hier? A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Das muss der sein, aber wieso habe ich ihn als gefunden markiert? Whirling snow. I shall treasure this good fortune.
Dann gehen wir mal den anderen Weg uns anschauen. Auf jeden Fall haben wir die Herausforderung jetzt hier durch. Aber mich interessiert jetzt gerade, wo der Seeli ist. Hä? Meine Gegner. Hä? Und wo kam ich denn? Ich kam doch hier so rein. Einfach komplette Orientierung verloren. Sakura swirl! Unthinkable! My apologies! Shadows of fate! Barbados, guide us! Take flight! Decided by destiny! My apologies! Delves into destiny! By royal decree. Take flight, shadows of fate. Embrace the ice. Whirling snow. Delves into my apologies. Ich weiß gar nicht, von wo ich hergekommen bin. Irgendwie bin ich gefühlt jetzt an einem anderen Ort. Bin ich von hier hoch? Bin hier von hier hoch? Was so weit weg ist doch. Ist doch das Seele nicht. Doch. Das ist sogar einer, den ich eigentlich hätte haben müssen. Wieso habe ich diesen... Ich erinnere mich an diesen Ort hier, aber wieso habe ich den Seele nicht gefunden oder nicht gesehen? Kann auch sein, dass der vielleicht danach gespawnt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er gar nicht auf der Karte drauf. Lass mal kurz hier nachgucken. Doch. Den habe ich als gefunden. Markiert. I shall treasure this good fortune. Wollte runter, nicht hoch. Wo soll ich denn hinschießen? Auf den Felsen da? Nee. Keine Ahnung, wo ich hinschießen soll. Nicht weit von der Kanone, die ich gefunden habe. Ist hier ein weiteres Gesteinsrätsel. Gesteinsrätsel. Was ich noch nicht gelöst haben sollte. Doch, das Rätsel habe ich schon. Die Karte hat verwirrt, da ist ein falsches Bild drin. Hier, dieses Rätsel ist damit gemeint, aber ich glaube, ich habe es auch.
Nö. Das habe ich noch nicht. So. Ooh, wonderful. So. Nördlich von der Sphäre ist hier ein Rätsel, das wir noch nicht haben. Wir müssen 3. Okay. Kurz Lag. Ich glaube, ich muss aber hier gegenhauen und hier gegenhauen, oder? Ja. Easy. Ooh, wonderful. So, wir befinden uns gerade hier. Bin von diesem Teleport aus hier rumgelaufen und dann hier hochgeklettert. Dann, wenn man das Ding hier kaputt macht. Take flight. Dort eine kleine Mini-Arena. Steady as. My apologies. Shadows of fate. Whirling snow. Nice. I shall treasure this good fortune. Hab das nächste Rätsel gefunden hier. Von der Statue der 7 würde ich euch das empfehlen. Da kommt man nämlich sehr leicht hier hin. Da muss man, glaube ich, nur das kaputt machen. Das aktivieren. Hier einen Schub geben, oder? Ja. Ooh, wonderful. Okay, ich habe das mit der Kanone nun verstanden. Wir sollen das Ding da kaputt machen. Reicht das? Hä? Hat das was bewirkt? War diese Höhle schon immer da? Nö. Hat was bewirkt, das habe ich aber nur nicht gesehen. Oh, ist noch so eine Spinne. Delved into death. Oh, ich habe das gar nicht gesehen. Oh, hier ist noch so ein Teil. Sehr schön. Aber hier ist die Truhe und das ist, glaube ich, die letzte Truhe in der großen Kluft. Today, leave it all to me. So, ich würde sagen, Should. vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's dann mit Inazuma weiter. Barbados, guide us. Ciao.